Ты уже зашел, да? Угу. Тимоночка. Слушай, я скоро буду так себе завидовать. Нет, я себе искренне прям завидую. А скоро буду себе завидовать, походу, еще больше. Главное не умереть от зависти. Так завидую, так завидую. Hello again. That's twice now you've saved my skin. And I think it's time to start repaying the favours. I could fetch some stuff you need, maybe. Ma always said I was a great runner. А, это есть что сменить, есть что-то сдохнет. Где кого? Видите, наемники стоят. Устроение. Reaper's Coast lies nearby. When you are ready to sail elsewhere, I shall bring you there. А, во! You must be one of those uniquely gifted sorcerers I keep hearing about. Вообще. Such illustrious. He extends his hand to you. It's clad in a curious-looking metal gauntlet. I am Tarquin. Consider me at your service. А, ты с ним еще не общался. Он же там, в кабинете I'm сидел. something of a polymath, if you'll pardon the hot air. But now, thanks to your daring, that you're, how did Malady put it again? A god. Tarquin pauses. Most people are too sentimental to admit that friendship is a transaction. Marvelous. Great things abound in our future. Why, it was your ally, Malady, who spared me. She claimed that I might be of some... Две ячейки памяти, смотри, это какая-то сборная солянка. Диамантия 3. Да, Хотели- требует и призыв, и геомантию. Это какой-то голодный цветок. Видишь? Это, ну, вот эти сборные навык, которые из двух этих состоит. Вот это тоже. Это вот мне, типа, гуще битвы. Увеличить урон на битву за каждого персонажа или тотем поблизости. Ну, как бы хрен. Тоже типа 2 ячейки памяти. И на 2 хода накладывать. Ну, такое там усиление вроде, да. Ух ты, смотри, что-то новое. Прыжок Феникса какой-то. Ты ему все продавал, Маша, да? Ну, что-то продавал, да. Whatever type of companion you need, I can provide. Не, ну вот это отражение. Что это? Ну, правда. Expert warriors for hire, all seasoned in combat. Won't let you down. Ты что-то купила, что ли? Выучил. Тебе надо? Что? Смотри. Нет, у меня же нет превращения. I expect Malady has an answer to that. It seems she's got it all in hand.
Paradise awaits, my friend. Not an actual paradise, of course. I don't think there's such a place in all of Rivellon. Paradise Downs. My parents still sow the soil there. And if the Order hadn't called me to its ranks, I'd still... I miss it. I miss them. They've been forever understanding of my duty. But I admit, I've been neglectful. I have some wrongs to right. Only as often as I need his guidance, Godric. When I invoke Lucian's words, I invoke his deeds Я могу too. нескольких человек He найти. stood for the defenseless when the Black Ring rose up. For all of us. For my mother. Gareth's nostalgia lasts for just a moment longer. He composes himself, clears his throat, and waits for your next question. Не ставлю, ладно. I've plenty of fighters for hire, experts in blades, bows, and bewitchment. Oh, I see you have a full contingent already. Reaper's Coast lies nearby. When you are ready to sail elsewhere, I shall bring you there. The wood of the sacred. I am so free when I would. У этого ничего нового на продажу не появилось. Вроде нет, там не знаю. I hadn't realized I was in such illustrious company when we met before. Most fascinating, the things I've been hearing about you. That you're, how did Malady put it again? A god-woken. Yes, that's it. Tarquin pauses, taking you in. Genial smile. We may not have always seen perfectly eye to eye, but that would be the makings of a truly dull relationship anyway, don't you think? A wise attitude. Most wise. I'm sure we can build something magnificent on these foundations. Why, it was your ally, Malady, who spared me. She claimed that I might be of some use yet. Rather flattering to enjoy the favor of such a powerful being. Там этот не пора. Чуть меньше сыра оказалось. Я надеюсь, должно быть нормально. Что говорит он?
ты героя. Куда ты пошла? Я просто на кнопочку нажала. Никуда не пошла, просто вот нажала. Я нажала на кнопочку. Здесь на кнопочку, там на кнопочку, тут на попочку. Да? Не знаю, может этому арбалету снимать? Ну да, так существенно. Почему? Он еще и шанс крита дает плюс 10, что вообще очень круто. У него и так шанс крита процентов 30, у него станет там, или 36, что-то такое, так что не станет там 4 крита. 2600 жалко. Ой, тебе денег дать. У тебя есть как бы. У меня? 273. И 1600 мне. Дать тебе денег, нет? Ждешь. Я ждала. Я вообще не жадная женщина. А какая? Ну ладно, жадная. Где для тебя жадничаю? You honor me Я, так with сказать, your готов repeated последние presence? портки. Something on your mind? Такое, так сказать, последние стринги читать, а ты... Дай мне тебя не налез, ну ладно. Тебе надо? Что? Ну, пока не надо. Ну, захожу, что на Дениску будет писать, потому что сперва. Кирюха скинул. Только не озвучил. Как-то гном я посохом не нужен. Так я же его продала. Если тебе отдал, чтобы ты продал. Продала, да. Топоры трикстера нам тоже не нужны. Ты не сходи? Она может соединиться. Ждем Денис придет, а мы не ответим. Я тебе все деньги отдала. Ну, еще же проклённый продается. Здесь сколько ты продавал уже? Сколько? 3 косаря у тебя. Да. Ну, 1,5 косаря где-то не продавали. Это что, жадно?
Я только что говорила, что да. Ты не слышал, что ли? Давай перемотаем, там слышно. Тирана вроде можно оставить, это просто нахер он нужен, там он Слушай, слабый. а фиг его знает, может быть там... Ставь пока их тираном. Там вот смотри, вот, у нас внизу есть сундук, в который можете складывать, а для этого нужно с собой не таскать. Пойдем не посмотрим. Ну, хранилище. Где хранилище? Или как? Now is not the time for that. Как сюда положить? Не, вот реально, как сюда положить? Понял? Ну, походу никак. Ну, конечно. Ставить на Взять госпоже в руку. месте. Освободить руку. Непонятно. Чеснок, кастрюлька. Ну просто нет, но она же для этого и сделана. Нет? Ставить на госпоже месте, может быть, надо было нажать. Где? Тут можно выбрать такой, как раньше был. Смотрите, я не видел, я что говорю, что я сам не понимаю. А, да, вот смотри, да, хорошо, что глаза. Вот оно само сюда и попало. Прикольно. Ну как тогда, помнишь, было тоже сундук на самом деле? Тарелка 280 есть. Две. Одна. Это другая. Это за 140. Это дешево. Шарится уже там чататься. Тут еще и яд разлить сразу. Или это ты его разлила? Нет, возьми. Сразу все я виновата, а? Не виновата. Ты нарочно Я это сделала. раздала. Это ж хорошо, фейн может там лечиться. Это плохо. Вот, это так. Тут, да, яд разлить. Какие-то косточки, смотри. У тебя там лежали, ну? Да, я посмотрел, там рыба была только. Тут дельфинчика выкинула. Вот такого. Пойдем ее спасать. Пойдем. Ты будешь с ней разговаривать. Куда ты побежала? Я туда-сюда. Так, сохранимся. Тронутый пустотой алый вещь. Зловоние какое-то. Что означает зловоние? Иди его на Колу спасать. Говори с ним.
A dying shark lies gasping on the sand, bleeding from the mouth and gills. It turns its dark and soulless eyes. It gasps in the air, struggling for the breath to speak. No! Die here! Monsters in the water! Monsters in the deep! Monsters bigger! It summons the energy to snap at you, threaten. No! Die here! Monsters in the water! Monsters, monsters in the deep! The shark lays there, gasping quietly in the sun. It lays there, gasping. Чудовищно вообще. Так главное непонятно, она так и не помирает, видишь? Это самое интересное. Она передумала. И скинуть ее туда нельзя. A dying shark lies gasping on the sand, bleeding from... И скинуть ее туда нельзя и вылечить. Иди сюда. И уже за тобой. Там что уехал куда-то, а может попасть. Здесь не ладно, что трохи. Рыжий там все. Отравленная рыба. Я набрал рыбу. Ух, и сделаем отравленную. Слушай, все побережье какое-то зараженное. Пойдем на корабль, там хорошо. Что дальше? Нет прохода? Проход был через зеркало. Ну, типа вот здесь, через зеркало. Ну, чувак без башки. What happened here? Что было? Тут напал, на нас напала вот эта пустота, вот эти опять личинки А, пустоты. уродики. Гиблые исчадия, хренительные исчадия, не исчадия. Гаси. Что, яичек мочу? Да, там цепную молнию, они сейчас как бы тут. Мы пока не знаем, может они тоже возрождающие. А может быть нет. И еще чем-нибудь у А тебя. всё, у меня один. А. Ну смотри, да. Ты цепная молния, ну видишь, что сколько? Типа ты когда ее бьешь, она происходит свой сток. Здесь на корабле можно. Обидно, слушай, прям не дешевый инструмент, как разваление инструмент. Можешь огнем их поджарить, понимаешь? Это, по-моему, глаз тоже состав. У тебя хочешь снотворный, хочешь ничего. Немножечко помог. Вон лучше состав. Хорошо, конечно. Какой скелетон добьет? Одного сама сдохла, видишь? Сейчас посмотрим, может быть это тоже здесь бесконечно, как тогда, помнишь, пока мы... И сдохла. Да, это посмешно получилось.
убивают. Все? Что, порушить? Иди уже ты. Жарубин нашла. Жерубин. Угу. Там какая-то большая мне показалась, пока была. Ну, типа как будто богомола какого-то. Ты это обыскал? Ну, типа вроде да. Жемчужина там. Мертвый бык. Мертвый гном. A Magister caravan. I remember one just like this picking me up. Could have been a shipment to Fort Joy. But what happened here? Not happening. No, it's not true. Can't be true. This is no time for idle chit-chat. No, no, no. White as driftwood salt, the dwarf flinches at your approach, yet she holds a short, clean blade aloft. Her fierce stance can't hide the trembling of her fingers. Выкинуть, да? Back, back. Magister, I'll kill you, just like the rest of them. She slumps, all bravado draining from her. No, 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 no. I've never seen anything like those beasts before. Are they gone? Her eyes widen and lose focus, as though she's seeing something played out before them. Her voice is shaky when she speaks. Those? Yes. Worst ones I've ever seen. Ripped through the Magisters. The dwarves. Dead. 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 And the sorcerers. Sorcerers. Gone. Her eyes stare vacantly into the distance, glassy. I don't know. I don't know. Oh, Duna's beard. Lohar. My boss Lohar will want to know what happened to them, but I are helping sorcerers. We thought we could help them against the Magisters. But She flinches at the slightest rustle of wind through the long grass. Terror in Сыкуха убежала. Ты ложь-то выпил, которая была? Да, ну все. И что произошло? Что он сказал? Ну, они кричали на нас. Ну, можно по речке побегать. Ну, зачем что-то желтенькое? Не, а я не могу туда зайти. Так, вверх там. Вон. Я там все подкрывала уже.
Это курочка. Тухлые яйца. The kid is whistling an off-key tune as he strolls about, shiftily. He rates... Ain't up to out. Just looking for someone. Sina, Ben Mezd. Too bad. The kid shoves his hands in his pockets and ambles off, resuming his tuneless whistling. The kid is whistling an off... Ну какие люди стоят? Get yourself in check, boy. I won't have you running off like Millicent and Tully. You'll just end up sliding down some Voidwoken's gross gullet piece by piece. The older-looking Magister notices your presence. He wipes his grubby hands downward across his greaves, as if to wipe away the grime, but instead smears more dirt onto them. Halt! What word do you bring? И Кирилл тоже. Но тот смотрит. His face goes pale, and his eyes open wide. The Magister that greeted you remains... The Voidwoken come. Hush, Fader. You may pass, traveller. Dare say you'll be aching to leave before long anyway. But before you do, find Raymond, the White Majesty. Be quick, mind. He's set to sail any... He nods his head in the direction of the bridge, but offers no other... As long as you stay put, you'll be safe. Почему? Ну потому что в городе точно никакой драки не будет. The silent monk's stitched lips are the color of sea ice. The expected happens. Что говорю, в городе точно никакой драки не будет. А позыркаем. У нас гном есть. Не нужно, направо. Видишь, This town looks peaceful enough. Let's find out if looks deceive. Vapid fiction. Along the road to the... You see from never forget it. Так странствие идет нашли. Я рванул к желтому флажочку. The Magister smiles, but he does not make eye. Thank the seven I have oldest to guide me in these times. It's true what you say. My belly's as yellow. It's only a matter of time, you know? Outside Driftwood, not even the sharpest our numbers dwindle. I'm hardly fit to protect. I only hope to survive. I know they disappear without a sign. Magister Carver's looking into it, but it's been so long since we've talked. Farewell. Here's 20 or so. You asked me. How you holding up? Not in any mood to talk about it. Wars are brewing, my friend, and we may find ourselves on special prices for you. War is hell, my friend, but it's very good for business. Good luck to you. У меня есть. Тебе показываю. Сейчас тебе про что игру, здесь навыки все дорогие, я же себе тоже не купил новых навыков. Вот это вот могу тебе купить. Купить? Надо пока ничего покупать. Надо пока сходить, раздобыть кучу всего. Потом уже идти. Than a dozen rotten eggs dropped in a vat of vinegar. Там в городе пока делать. Don't come over. Not like you're buying anything. Лук какой-то фиолетовый, еще что-то есть, а толку-то от этого. Wars are brewing, my friend, and I'll stand by your side. But prices will go up even for one of our own. Buy now and buy often. Наручный топор есть, и
Лук, вон, смотри, какой он похож. И кинжалы Я уже какие. все видела. И посохи, вон жезл для твоего, видишь, какой есть. Толк там, если денег нет. Вот там опять. Зыркаю. Вон собака рыжая, зырка так не говоришь. I'm all right, as long as I don't think about it too much. My word, but you do look Ну, exhausted. смотри, сколько тут. I bet you could use a touch-up. Причем они все сборная солянка, видишь, с разными навыками сочетания. Yep. I've enough strife trying to earn a bit of coin without having the likes of you. You too, Julian. Show him how it's done, man. Go on, you mute sacks of flesh. Put your backs into it. I'll not lose another day to the Lord Dread awaits. Its sails billow with Dallas's breath. I'll... The Magister stops, barking orders. He sniffs the air like a predator, turns to face you, the wolf eyeing the deer. Что-нибудь газированное принести? Просто стаканчик сводить. You do not get to make that decision. That decision is mine. Tell me, have you ever been strung up by the hands? Your body swinging like a bell's clapper as your bones are being broken with cast iron rods? We do cruel things unto others and unto ourselves. He licks his lips. See, I'd like to string you up too. Rack you with rods and leave you dangling over a puddle of your own blood and piss. Oh, no, that won't do at all. Innocence is a mask that doesn't fit you. I'm very good at what I do, see? I don't even need a sauce hound yapping at my side. There was a whiff of something in the air when you approached. A current of filth, that is to say, sauce. Best convince me I was mistaken. He leans in closer and sniffs the air once more. Interesting. So I was mistaken. Must have been ambition I smelt on you, not the magic that dare not speak its name. Very well. In that case, we'll forego the gallows and turn straight to the hunt. Seems peaceful here, doesn't it? A quiet day and a what they do. You'd swear the shark was smiling at you. Consider for a moment the dwarf. What is he? A mule? A beast of burden? But some defy that role. There are, I've need of a rat catcher. Of course, I must depart post-haste. But Julian here will stay behind and be a... Stay behind? But I've my orders. Same as you.
Like I said, Julian is staying. And with that, I must be off. No hard feelings about the death threats, of course. How about we part shaking hands instead of stringing them up? How very... One last thing. The Magisters here are diligent men and women. A stranger like you may, should this happen, just wave this piece of parchment in their eager little faces. My adieu and good luck. The Lord Dread awaits. The use of the gallows. The time has come, my stitched lit lovelies. We set It's away like lead. He went swimming all the way to Fort Happy. Fort Joy? That's what I said. Fort Слушай, Joy. сел на корабль, сразу Instead of find his выплыл. mother, Вот bring тебе. her back. Left behind like a... I want my friend Ben. If he finds his mum in Fort Joy, they'll probably be both really happy now. So don't worry. Isn't that right, Mrs.? Well, then they'll be home soon, won't they? Well, thank you, lady. Now, if you don't mind... Bye-bye, Mr. Lady, Miss... The kids turn back to the water. Ben... Ну и что там? Улетели. Ничего не думаю. Ну, дальше по городу идти. Ну, это гном, Какого гнома? который про караван был вышел. Keeping it together, Bree. I'm all right, as long as I don't think about it too much. You're safe among friends. Never forget it. For Alexander the Innocent, killed by sorcerers, a most vile What can I get you, my dwarven friend? a valiant warrior against the forest. If I want something, I'll let you know. Taken too early, You're safe all among hope friends. destroyed. Never forget it. The path thus ended, the conclusion of a noble bloodline. Who shall rise? Who gains the title most divine? We wait, we wander and wonder, seeking signs from the gods. May the seven usher us to paradise against all odds. I'm telling you, if they got nothing to hide, they got nothing to be scared of. Yeah? We, my You're good with the friends, Magisters for caging anyone up that Alexander looks at the them. Innocent, Keeping it together, Bree. Damn I'm all right. right, by as long as I sorcerers, don't think a about most it too much. vile. Arguing with Mac is like giving medicine to the dead. He's as stubborn as a corpse and... Taken too I early. don't give a rat's ass what they say downstairs. The path thus ended. Pretty good, ain't he? Bet he did. Who shall rise? You have interrupted my... The bard clears his throat and gargles on his own... Well, never you mind. Wait. You might be just the stimulus I needed. I shall craft a rhyme for you and your race. All I ask in return is magnificent. But if I... He stares at you for a few... My first question. Are you hungry? Actually, that's not quite what I mean. But you eat flesh. When you look at me, what do you see? He smiles a crooked smile and runs a hand through his greasy hair. Я вроде закрывала. Не до конца? На 2,5 пальца была открыта. Да. Я тебе говорю, она была открыта просто. Ну, извини, пожалуйста, я вроде Можешь закрывала. сейчас пойти потрогать, там вот уже тает ничего. Я вроде закрывала. Там мороженое доставала, еще рукой задвинула. Ну, может, не хватило сил. An elf craves those memories Я like не an addict злоба, я... craves Drudene. A Вообще pity that you'll злоба. turn to the dead for emotional sustenance. Would you not rather form bonds with the living? I suspect you collect memories not from knowledge, but from fear. Your... The bard hems and haws, then bellows... To all lovers of verse, I bring glorious news. I have completed another elf.
connects the wisdom of the ages. Learn from flesh and bone. Voice. Fill up on tales lived by cultures past. Never forget it. A feast, not Finally! You can't have a bowl of the house stew, if you please. Oh, pity. After all He lowers his gaze, then looks up at you. His lip trembles. It's my mentor. My dear... Now, here I sit. My closest companion gone. Our precious cargo, worth more than Lucian's right ring. Lost to the beast-infested wilds. Ну ты, видать, наверное, толкнула, оно как бы хлоп и не да, закрыло. может быть. Ну я тебе говорю, В просто... следующий раз просто буду смотреть, хорошо? Ну да, бывает со мной. Понятно, я же что, я же не ругаю. And the waiter won't even bring me any stew. Oh, then perhaps my luck has changed. Yes, tell me, how are you in, well, Void Woken? Ah, terrific news. Then what I ask will be little more than a trifling. И что ты там в таверне забыла? Болтаю совсем, бухаю, вон, хожу. Все. Ушла бухать с ней. The Silent Watcher's jaws clench and slacken again and again for no visible reason. Two empty eyes stare. Darkness with the light. Buying or selling? Now, give me your map. I'll show you just where to look. I can't tell you how thoroughly... Learn from flesh and bone. He fixes you with a stare, looks you up and down. Then a smile creases his face. A smile. Greetings, stranger. Looking to ease the pain of a decaying world. It's a dull choice, but I suppose you want what you want. He purses his lips. His fingers drum a pattern on his elbow as he assesses you. A lascivious smile spreads across. Let me ask you this. Across the world, who is renowned above all others for their exquisite love-making abilities? Пока нет. Сейчас я ему прочитаю из Онегина. Я друг ему отдала и буду век, наверное. Exactly. And of your kin, there is one whom I believe to be talented above all of your kind. If we're inappropriately... Well, this is what's available. Take it or leave it. And I suggest you take it. He holds out his hand. We don't have anything else to discuss, so... And in a starched apron. Blessings upon our Lucian, 7 times divine. With surprising agility for a woman of her age. We don't speak of His Holiness that way in this establishment. We don't speak of His Holiness in those terms. But that can't be helped now, I suppose. Not everyone We've only got amber ale, I'm afraid. Can't spare the potatoes for hard alcohol. Coming right up, darling. Smells worse over here than a dozen rotten eggs dropped in a vat of vinegar. Buying or selling? Don't come over. Not like you're buying anything. If I don't come visit your tongue, who will? Wouldn't you like to know? Didn't hear me the first time, eh? That'll be a hard no, dear. Nice try, honey plum. But How you holding up? Not in any mood to An talk elf about. sways on her chest. Либо не надо туда лезть. Nothing like a glove. She slides another glove. Bottoms up.
Her gaze swivels around the... Damien's dull knife. Что ты сейчас со мной не говоришь, никогда? Чё, ничего не стыришь, нам потом. Latest news! Fresh in your latest дают. Bishop, the Queen, what tickles your fancy? Never forget. Ain't looking too good for them lizards. You remember what happened to the elves, don't you? Ain't no one left standing when you're drinking to death. 7 saves. Stabbed in the back and kill them all up, I mean. Тут можно пойти куда угодно, здесь карта огромная. Learn from flesh and bone both left behind. Damn right. I got all right too. Curiosity kills the cat. Or gets it sent to Fort Joy. The town is poor. It's ruins. A weathered woman in a dirty sea captain's tunic babbles breathlessly. The bell rings a warning and the tide is on the turn. And I without my compass. The ship is in the locker. On the bottom in the rocky shallows. And all are drowned but me. And yet... You've got to pick and can you hear? The bell rings on. You got that right. I am already mad. You got that right. But I swear, hear the bells. And I'm saying, please, make it stop. I can see a sorcerer from a mile away. Majesty's dropping left and right. Can't say I'm shedding any tears. Make it Or gets it sent stop. to Fort What Joy. about that? Right as rain. You're willing to risk Fort Joy for one night with a lizard. No rest. Then you're an idiot. Такое надо краще, чтобы не видели. Ну, видишь, она заметила тебя. Все? Что теперь делаем? Загружаться? Когда последний раз сохранялись? Наверное, когда я ушел туда. Подожди. Curiosity kills the cat. Or gets it sent to Fort Joy. Я тебе говорю, ты сейчас там нахера вертишь. Все? Я могу бежать. И что? Ну, она все, она побежала. Теперь... Подраться можно с кем-то. Ну да, вот ты с хочешь... ней, я сейчас дерусь, подожди. Нет. Ну! Ну, давай весь город сразу запиздим. Ну как это? Ты вообще за кого хочешь играть? Я не понимаю. Ты хочешь что делать? Вышла бы на площадь, сразу стала начинать драться. Там она была одна, можно было ее одна пилить и Действительно. все. Можно сразу кузнеца убить, у него смотри сколько того. Не умеешь воровать, не берись. Можешь бежать заново в свою таверну. Не хочу. Опять же, еще раз тебе Тем, говорю, это надо не в городе делать. Ну пойдем. Я тебе вообще сказал, нахера мы в город пошли. Ты же Говори, не послушал? веди. Где ты есть? Keeping it together, Bree. I'm all right, as long as I don't think about it too much. You're safe among friends. Never forget it. Nothing less than the wisdom of the ancients and Keeping it together, Bree. I'm all right, as long as I don't think about it too much. You're safe among friends. Never forget it. Bishop Alexander was slain by seekers. Culprits still at large. How you holding up? Not in any mood to talk about it. Keeping it together, Bree. I'm all right, as long as I don't think about it too much.
You're safe among friends. Never forget it. Keeping it together, Bree? I'm all right, as long as I don't think about it too much. You're safe among friends. Never forget it. Your fish sticks as a void. What kind of rat would sell such filth? How you holding up? Not in any mood to talk about it. Along with the rest of this town. It's all well and good for you with your rations. We've got to take what we can get. Keep talking, Wolf, and you'll end up getting sawdust from a cell floor. Keeping it together, Bree? I'm all right, as long as I don't think about it too much. You're safe among friends. Never forget it. Сундук, башня. Вот на башне. Листовка с предупреждением. Против. Матросы на радио говорят, не плывите на свет. В Дрифтвуде нет маяков, нет огней. Это приманка отвратительных гномов, которые заманивают в свои смертельные ловушки. Или это. Welcome to Driftwood. Are you sure? Them sorcerers from the caravan? Come now. Necessary? The lizard hangs from the gibbet, her face blooded and her scales discoloured. Her eyes are closed, but her tongue... Welcome to Driftwood, God-woken. One bloody eye cracks open, glittering gold appearing from beneath the swollen lid. Chased you all the way here from Fort Joy, did they? Very well then, cut me down. There is work to do. Or indeed you could stand there gawping as if you were a cow ordered to dance a reel. This is a masterful performance. I would applaud it, but well... The Meister bares her teeth, stained a deep pink by her blood. Melody is unfortunately mistaken. I cannot train you, but I can certainly help you on your path. As long as I am free of this rope. The lizard grimaces, shifting awkwardly as she dangles. I am in intense pain. You are either insufferably cruel or insufferably stupid. Be quick about it, before the Magister realizes their prize catch is about to slip through the net. Excellent. Now, if you'd be so kind as to gut that startled-looking Magister, it would be much appreciated. I must secure my home of... Как вот она вот...
нам сказал это освободить ее, что нам эта штука поможет. Мудаков кто набежала. Набежал, что ли? Громила. Кажется, вас гном договорится. Кого убьем? Себя желательно. Ну, стреляй кинжальчиками своими, чем-нибудь другим. Хотя вон ледяной какой-то сосуд. А, он тоже, по-моему, да, сразу. Ну, ты видишь, синий, немного магической брони. А надо ли снимать, если у меня физически не будет, то он как мало магической брони. Ну, тут очень много долбить брони. Ну, еще что-нибудь сделать. На себя посмотри. Никогда вообще у меня не стало. Трое вырубились. Не попадет, конечно. Сейчас сосули сверху летают. Я их потушу. Другие. Ты про эти? Это не то. Может, кому-то нет, первые вообще, вот, которые вот эти? Да. Тут не прям еще вот чуть-чуть на тебя попадает. Ты меня все равно не жалко. Кейда. У тебя еще что? Могла бы просто, например, ну, напротив, да. Ну, думаю, можешь этих своих почему? Я и в этом... можешь этих своих прижать. Не, видишь, одна попадет, вторая не попадет. Это физическим бьет, вызывай его вот к дальнему лучнику, пускай он лучника догрызет. Да, этот твой, он же бьет.
вторую хочет магическую. Все, и как раз пошли. Вот она туда и стреляет. Ну да. I'm ready. Вот этот клюнет кого-нибудь поближе. А этим начнешь бить лучника оставшегося. Вот он как раз, наверное, умрет с двух ударов. Тактика. Мне? Всех... А ты что взял, что мне не нравится? Музыку такой страшный. Попался. Самый к вам побежал. Берем 3 стрелы. Чпон. Или в гном. Что-то еще осталось, да? I'll yield to none. Рядом с тобой магическая внизу стоит. Ну, почему разве он просто нокаутировал? Можешь посохом, можешь стрельнуть чем-то еще. Зачем мне нужно? Ну, не допоздно зачем. Чуть-чуть осталось. И падал он, и по щам давали несколько раз. И увечья ему нанесли, и щитом в морду съесть. Как уличка моя прибежала, видишь? Все. И все закакуло. Да, вот это лучше мочи. Есть вероятность, что у этого хватит на всех ходов. Лучше убивать магистов. Ой. А не мирных жителей. Обыскивай трупы. Топор палача. Двуручные пушки такие крутые, одноручные, как вот говно. Может перевести, профилировать на двуручные. Ну, ты видишь, второй умер. Ящик. А где нам теперь ящерицы там искать? Непонятно. А там он кто выпил? Небольшое липкое яйцо. О, пойдем туда, тут наверняка приятно.
Видишь, вокруг этого разместились, скорее всего, что-то вот драка будет еще. Как ты хочешь. А мне тоже нравится, да. Не только рыбалка. Не смертно не брать. Ну, еще раз давай. Perhaps there's still a chance. Ой, это маленький. Что-то сегодня куда-то моего замечательного мужа дели. Не знаю прям даже куда. Ты! Тебя кто-то вселил. Уж не знаю. Слушай, у него 18 жизней. Ты видишь? Ну, наверное, они же сами напали на нас. Что с ними что-то будешь делать? Ты мне подскажи. Простить? Понятие простить? Понятие простить, потом растить. Вдруг видим чупакабрики выросли. Что? Чупакабрики. Ты можешь как раз... ну да. Либо могла что-нибудь такое, типа радиус, вот шар, например, второй пусти. Зацепи, например, две дальние. Вот ты же можешь. А мы так и не делаем, да, что вот этот глаз делает? Ну, не пробовали, ничего глаз нет. Да, что делать? Вытягивает магическое броня, такой же... прикольно. Ну, тоже с весточкой сток. Да, это я уже помню. Ну, он может в центр взять, стрелялку поставить тотемную, если пускай стреляет или не хочешь. Вот такую я видел, да. Вот. А я подумал, что может меня заглючило, может это как-то две маленькие сплелись. Она что ли? Куда она, блин, взяла? Но точно она на нас смотрит. Вылупилась на нас. Вторая. Ну, возможно, прикольно. У нее, наверное, опыта много, да, плохо. Бабах.
Глотался больше никто. Слушай, у нас еще 2 яйца осталось. Hurts, doesn't it? Нормально, так 166. Я ему навык один купил за 1000. Который чем дальше цель от него, тем он сильнее урон наносит. Такой, на, Стреляй уже, бубух. А не, ну все, больше. Вторая маленькая какая-то выпала. Или сгорела. Или вылупился что-то спустя. Да, что-то по-моему вылупил. А, не, это тот самый, значит, тот сгорел. Добивай второе яйцо. Ну да, у него... Сдох. На мне какая-то шляпа странная. Какая у тебя шляпа? Смотри, на ящура. Он просто в яде стоят. В луже говна стоят. Поэтому его заразило. Ядокрыло из чаёный бушачок. Чирик-чирик, вон там кто-то с тобой хочет поговорить. Где? О, чирик-чирик. Пескун написано. Вон маленькая желтая, видишь? There you are, little egg. Какое задание с нами появилось? Защитать цепля. Понятно? Угу, вот и ему. Все, мы молодцы. Надо не слышно, что это. Типа назад туда? Угу. Олик, крольчиха, он тоже не просто так не был. Сходим с курицей. Потом здесь гномка. Может, он тоже наседка. I bet you're the musical sort. You've thought about taking up the lute. I got a few ready to... A shame. Everyone's got a melody in them. You just gotta look. My brother Laszlo couldn't carry a tune in a bucket when he were a wee thing. Now, he's got the voice of... He's all right then, yeah? That's Laszlo, all right. If he had the blues, you'd never know it. I hate the Magisters for what they've done. Stuck me brother. I keep going though, hoping to get to Ark sooner than later. Lucian's Day crowds will be wanting some musical trifle. Come back if you need. I'll be whittling away. What's this? Useful? Ah, you mean deadly. Used to make bows and fletch arrows, but left that hobby behind. Сундук. Oh, I ain't taking that guilt trip. I ain't gonna stop your rowdy ways, but I ain't gonna help you either. Нет, сундук.
Давай. Боюсь. Почему? Вдруг взорвется. Конечно. Видел, да? Не видно, видишь, какая ты молодец. Не так сделал. Хотел поговорить, а получилось, что... I bet you're the ограбил. musical sort. You're a shame. Чё ты с ней говорил, Everyone's чтобы got a melody твои in him. инструменты... He's all right then. That's last long. I hate the Magisters. I keep going though, hoping to get to Ark sooner than later. Useful. Восприятие, You mean deadly? интеллект. Used to make bows and fletch arrows, but left that hobby behind. Oh, I ain't taking that guilt trip. Hello? Use the best word. I like playing too. Is there anything else you want to chat about? Shame to you. А если я этим поговорю? I bet you're the musical sort. You've thought about... She gives you an odd sideways look, then shake... Oh, wonderful. It's like I always say. Yeah, play him too, of course. He's all right then, yeah? That's last... I hate the mag... I keep going though. Useful. Ah, you mean deadly. Used to make... Oh, I ain't... Возможно, ее можно ломать, продавать что-то крутое, но не можем. Попробуем в следующий раз. Ну, а я сохранился перед тем, как я с ней говорил. Единственное, найти сундук надо будет сейчас обыскать заново. Ну, ты его, может быть, уже открыл, а я просто не помню, в какой момент он сохранил. То же самое. Сам быстрее деньги забирать. мне. Да. Жадина. У тебя и так все деньги. Даже тут все забрал. Да все наши деньги. Там... А чё нет? Да. Подтвердить можно. Up ahead, paladins, the famous divine protectors of arts. I wonder what they're doing here. Пали контору. Контору не пали. Ты отбираешь все мои деньги и хранишь у себя. Гаражи. Ты не важно где, но ты этим занимаешься. Ну, кстати, с тобой еще ужин через 10 минут должен быть. Закончим, один Что готовить? А что там готовить? Рыбу такой? Сыры. Это надо еще пленки сделать. Да. Who goes there? Ha! If you're looking for adventure, east's the way to go. It's a void-woken hellhole over there. Sorcerer at work. Powerful one. Of course, you could wait for the Magisters, holding the fort like we always do. Usually the fort in question is bigger than this one, but you do the job in front of you, don't you? Seems someone high up doesn't trust the Magisters to do their jobs out there. What should you expect beyond the bridge? Expect sorcery of the highest order. Expect void-woken, bigger, and go on through, adventurer. We won't stop you. Ну, туда, на восток, там есть чадье. Как раз то, что нам нужно. By Lucian's sword, we meet again. Would that circumstance... Ух ты. Мертвый из чадик. Смотри, какая чупакабра большая. Его замочили. Ну, следующая наша. Вот, видишь, сохранение сразу нам предлагают. Автоматически. Burning void-woken. The stink upsets me. I don't know why. Ну, почему-то камни в попках лежат или как Сколько, да, уровня? I should neutralize this thing before it does damage.
сюда и с юга могли прийти. Ну, карта здесь большая, обширная. Здесь исследовать, не переследовать. Ходить, не переходить. Зеленая река, что ли, волшебная? Да, исток. По-моему, простая. Исток в нем как будто космос отражается. Это вполне. По-моему, как будто просто. Хотя кто знает, может быть. Или прям на восток, на восток. Никого не встретить. Никого. Подраться не с кем. What's this? Stone guard. I found something. The skeleton is old enough for flies to have eaten its flesh, though some of its owner's clothing still remains intact, including a belt with a gleaming buckle. The bones look properly intact, though its skull is askew, as if the skeleton is looking in a... The belt may have been gnawed by rodents and reptiles, but the name engraved on its buckle is unmistakable. You see no blood or signs of struggle. The surrounding... Here's one corpse that never got a proper All burial. runaways round. I ran away from bad man, very bad man. Man wanted to make me spider food. I know. I can sniff. The dead Good here and bad. stir. Like a bad. I hear their whispers. Bad man. So bad. I liked his house, big garden of stone. But when I sniffed him, how he is for true, I ran and ran and ran. He paws a few tentative steps closer and... Some bad. Most good. Good enough. Good enough. He bounds forwards and licks your face effusively. His breath stinks of graveyard clay and ancient bones. Immediately, you feel an allergic reaction developing on your cheek. Hot red, the dog scurries away to sniff about the area, leaving you with his... Меня чесоткой заразили вообще. Собака тебя заразила. Ну как ее лечить? Looks like this place has seen better days. Much better days. Ну что он дает, хотя бы почитай. Нет, персонажи, да. Персонажи и свойства. Болезнь постоянно нажми. Снимайте каменной броней благословением первой помощи. Вот давайте первую помощь снимем. Ходит там всяким собакам. Начесывает, так сказать. А потом болеет. Сам меня послал с собакой разговаривать. Потому что ты можешь с собакой разговаривать. Потом я еще виновата осталась. Я же не сказал тебе, иди к собаке и заразись. Я же виноват, что она это. Ой, тут не копай могилы. Гаррет, ой, это наш друг. in monotony. Gareth freezes, then turns slowly towards you. His breaths are steady, his voice... I'm digging my murdered parents' graves. I'd ask that you show your respect. Gareth moves to continue his task, but his cadence falters. He pauses. Silence hangs, begging to be broken. No, of course you didn't. Godwoken, I've seen Seeker's blood seeping into the sand. I waded through corpses on the deck of the Lady Vengeance. I just didn't know. I didn't know what darkness lied beyond pain. Now, well, I know the culprits. Dallas's pets. Such helpful tools they are too. The abominations do the dirty work, and they're still there, spreading their rancid smell through the house. Paladins came to clean up the mess. In the name of Lucian, they say, and they seem to believe it. Gareth shies away from you. His eyes pass over the half-filled grave. I'm the one who has prayed. An endless litany. How many pleas does it take? How many tears do I have to shed? Gareth forcefully exhales and looks past you to the nearby house. You fear he might snap the shovel's handle in two.
Then you understand. Good. His hand moves from his shovel to his sword. He wipes his forefinger along the blade, opening a bloody gash. He stares at the wound, then wipes the... Go. Find out what craven wight ordered their slaughter. Anyone that stands between you and truth, no matter the flag they fly or creed they follow, make... Гаррет попросил убить его родителей. It isn't anybody. It's a monster, pure and simple. All of them are. Кто-то убил его родителей. The two paladins Gareth mentioned are arguing in front of the door to the modest farmstead. As they notice your arrival, they stop talking and look at you quizzically. We're guarding this house. Wise to stay well back. There's a bunch of silent monks inside who've tasted blood today. Already killed in there. They didn't kill anybody. The magisters who controlled them did. You know Donna, she wouldn't hurt a fly. Not until they turned her. But they did turn her. And now she's not Donna anymore. Get it through your head. The poor creature should be... No, wait! Surely... Maybe someday they can be fixed. The other paladin rolls his eyes and shakes his head as he turns to face you. In any event, it's our business, not yours. You just stay well away from the door and you'll be perfectly safe. You can't do that. They were people who you loved. It's not right to butcher them like cattle. Короче говоря, походу это вот тупые паладины, ой, не паладины, вот эти тоже какие-то безмозглые эти, которых, ну, видать, убили это, они теперь, ну, типа душа, они теперь подчиняются. Ну да, они же, по-моему, на это... Back off, man! The squirrel looks at you in shock. The squirrel turns it... Back off! Back off! Они нас туда не пускают. Да, надо давай загрузимся, попробуем уговорить. Ладно, можем убить их. Это всего лишь паладины. The two paladins Gareth mentioned are arguing in front... We're guarding it! And believe me, you don't want to go in there. There's a bunch of silent monks inside who've tasted blood today. Already killed in there, so they did. Все, видишь, мало, не хватает убеждения. I don't think so. Stay out of our business. Да, тоже позже не хватает убеждения. Надо при получении уровня закинуть убеждение еще. Можно будет и гномку, наверное, уломать, и этих уломать. Угу. Что, заканчиваем? Ну да, пойду готовить.